Mheshimiwa Rais, kutokana na juhudi ambazo wewe binafsi na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Zingira, wanajadiliana, mambo yanakwenda vizuri sana kutokana na mwongozo wenu na juhudi zenu na kuturahisishia mambo. Kwa mambo yetu sisi kwa kweli yanakuwa mepesi, yanabakia ni utekelezaji tu. Na katika utekelezaji wetu mmefanya mambo ya mepesi hata kushirikiana sisi hizi taasisi. Sasa hivi tunashirikiana sana. Juzi sisi tulikuwa mkutano ofisi ya msajili wa vyama vya siasa hapa Dar es Salaam pale ukumbi wa Julius Nyerere International Convention Center. Tulikuwa tunajadili masuala ya vyama vya siasa kushirikisha viongozi wa dini katika ya lugha zinazotumika katika majukwaa ya kisiasa. Je, ni za staa? Kama kuna upungufu watu waache basi. Kwa hiyo tulikuwa tunajadiliana kuelekeza mlioweka ya kufanya siasa katika nchi na nafasi mnaotoa hii ya kuhakikisha tunaendelea kuboresha. Hivi sasa tunaongelea uchaguzi wa 2014, uchaguzi wa local government na uchaguzi wa 2025. Tumejadiliana hapa vizuri na sisi kama walezi ofisi ya msajili wa vyama vya siasa tumelizika majadiliano walivyokuwa mazuri. Wamejadiliana hapa vyama vya siasa ingawa wanashindana kuchukua dola, lakini wamejadiliana kwa lugha nzuri ya upendo bila kunyoshana vidole, kuhakikisha wanajadiliana kuangalia wapi pana upungufu na nini kifanyike. Kwa Mheshimiwa Rais, tunakushukuru sana, na ofisi ya msajili wa vyama vya siasa tunaendelea kuwashukuru TCD kwa ushirikiano wanaotupatia, na sisi tunakuahidi Mheshimiwa Rais, tutaendelea kutekeleza wajibu wetu kama ofisi ya msajili wa vyama vya siasa kuhakikisha vyama vya siasa ambavyo tunajivilea kwa mujibu wa sheria vinaendelea kuwa taasisi imara kwa mujibu wa sheria, vinaendelea kuenzi demokrasia ndani na nje ya vyama vya siasa kwa maana wakati wa ushindani, na vinaendelea kuhakikisha kwamba vinatii sheria, kwa sababu mzazi ukiona mwanao anatii na anafuata sheria na utaratibu ulio katika jamii unafurahi. Na mzazi hupendi kuona mtoto ndani ya amani, ndani ya umoja wetu, ndani ya utulivu, ndio tunaweza kukaa kama hivi na kupractice hii demokrasi ambayo tunaitamani iendelee na kutamaraki. Mheshimiwa Rais, nakushukuru sana. Asante sana ofisi ya msajili. Sasa naomba nimkaribishe mkuu wa kitengo cha ushirikiano wa kimataifa kutoka ubalozi wa Uswisi ili aweze kutoa salamu kutoka ubalozi. Mheshimiwa Holger, please, karibu sana. Asante sana. Your Excellency Hussein Ali Mwinyi, President of Zanzibar, Your Excellency Dr. Anthony Michael Battle, Ambassador of the United States to Tanzania, Mr. Deputy Register of Political Parties, Honorable Professor Ibrahim Lipumba, TCD Chairperson, Honorary Haji Hambari Hamis, TCD Vice Chairperson, Mr. Bernadetta Kafuko, Executive Director of the Tanzania Center for Democracy, distinguished representatives of the authorities present, dear colleagues, partners and friends, ladies and gentlemen. It's an honor to be here today and participate in this important conference on democracy in Tanzania and launch our support, as we did before, to the Tanzania Center for Democracy. I'm happy to have the opportunity to share a few words with you. I've only recently arrived in Tanzania, and I'm therefore still catching up with everything that is to know about this beautiful country. But I do already know that that last year marked in Tanzania 30 years of multi-party democracy. Mostly through reading and a few conversations I had with those that are more knowledgeable than me about the country, I can say that the 30 years journey has so far seemingly not always been easy nor straight, with certain periods witnessing alarming possible backsliding and certain events threatening to undo the important work that was already done. At the same time,
this has been the case in most countries implementing their own versions of democracy projects. However, and that's really what's important today, is that more than 3 decades later, we find ourselves here on a path towards further strengthening democratic efforts. Switzerland commends the government under President Samia Suluhu Hassan's leadership for actively encouraging the 4 R's principles: reconciliation, reform, rebuilding, and resilience. The presidential task forces, the meetings between the president and members of other political parties, the conferences organized by stakeholders such as TCD and others, all attest to the intention of the current leadership to see Tanzania continue on this journey towards a more inclusive and democratic society. The ongoing process to review and revise various laws that impact civic space is particularly encouraging. In this regard, the Ministry of Information and Communication Technology is to be commended in amending the online content regulations and most recently the Media Services Act. Ladies and gentlemen, distinguished guests, if you would allow me perhaps now to preach to the choir. Strengthening democracy in Tanzania is both an end and a means to improve people's well-being. Democratic systems require compromise and inclusion, the backing of the principles of separation of powers, and adherence to the rule of law. Inclusive decision-making and democratic elections offer opportunities for accountability and concerted change. Sound governance is a fundamental pillar for fighting the multidimensional factors of poverty and exclusion, and to ensure that effectively no one is left behind. It is equally important to promote gender equality, human rights, and a peaceful coexistence. Further improving governance is therefore an important means to achieve these mutually reinforcing aims. The UN 2030 Agenda gives us a global reference framework for good governance throughout the 17 goals, the SDGs as you know, and 169 targets it has set. The SDG 6 in particular is dedicated to good governance, promoting peaceful and inclusive societies for sustainable development, providing access to justice for all, and building effective, accountable, and inclusive institutions at all levels. It is because of that very strong correlation between a political and electoral dialogue at the national and local level. Supporting democracy is, however, a broad and complex endeavor. Therefore, besides supporting TCD, Switzerland also supports civil society, the media, and academic organizations, I think all present here today, promoting the civic space, freedom of media, and accountability. Furthermore, Switzerland assists several government actors on the mainland and Zanzibar, including the National Audit Office, the Tanzania Revenue Authority, and a number of local government authorities to strengthen the public finance system and fight corruption. Going further into the intertwined elements of improved governance, Switzerland also aims at strengthening core state institutions and local authorities to be more efficient and effective in a systemic and sustainable manner, in order to be more responsive and accountable to young women and men's needs. I should also mention our more indirect contributions to the governance systems, with our endeavor, for example, to improve access to market-relevant vocational skills, innovations, and financial solutions. And I could go on. Let me highlight the common theme that cuts inequality is generally an indicator of weak governance, and often for fragility and conflict as well. Gender equality is at the core of Swiss cooperation, since we believe that the reduction of gender-based discrimination and gender gaps are fundamental to the development of a modern and thriving society. In Tanzania, Switzerland seeks to promote more gender-inclusive governance and public institutions, increase the participation of women in decision-making and opinion-making as well, and improving young women's livelihoods. Women's rights are often jeopardized when governments and governance systems are not functioning well, and they face violence in the public and private sphere. At the global level, larger gender gaps persist that limit the opportunities and capabilities of half of the world's population. Women generally have less influence than men on decisions made in politics, the economy, and in society, and in the household. They are underrepresented in political offices, administrative structures, and judicial authorities, and often have little voice in the distribution of resources and political agenda setting. They are more vulnerable and disproportionately affected by poverty and conflict, and face obstacles such as entrenched social prejudices, a lack of time, skills, and political networks. This is why the work that TCD does to contribute
political process is so important. In the current environment, the role models that we have here, two of the highest offices in the country are held by women, the President and the Speaker of Parliament. There have no doubt that TCD, which is itself also led by a woman, will achieve great success in this area. So ladies and gentlemen, allow me to end my, I hope, brief enough remarks here, and I wish you a successful ending of this conference. Asante kwa kunisikiliza. Asante sana kwa maneno mazuri kutoka Ubalozi wa Uswisi. Mheshimiwa Rais, naomba sasa nimkaribishe Mheshimiwa Dr. Michael 2024 and 2025. I want to thank the Tanzanian Center for Democracy for inviting me to participate in this National Stakeholders Conference and for the tireless efforts you've put in facilitating political dialogue and bringing this event and participants together. Dialogue is a very central term to be understood and appreciated with regard to what we are doing as we work toward a better democracy. It is true to say that democracy begins with dialogue, because where there is no open, inclusive dialogue, democracy can never and will never flourish. I applaud your efforts for engaging dialogue on the state of multi-party democracy in Tanzania, and on ways to strengthen and shape democracy. It is my experience that democracy always, at all times, engages people from cross-sections of the nation, every part of the country, expression. At its best, democracy is inclusive. It is open, and it is constantly in an evolutionary process. Democracy demands hard work, constant attention, and often very constructive, loud, robust, and disagreeing debate. Democracy requires inclusiveness and candor. It benefits from diversity. The United States has partnered with Tanzania that we may learn from each other as we both strengthen our democracies and as we continue to deepen and expand our partnership. This is why President Biden has hosted 2 targeted summits on democracy
Democracy, which expands our efforts to defend and grow democratic resilience and partners through democracy and development. We were exceedingly proud and pleased that Dr. Samil Suluhu Hassan made an intervention in the last Summit on Democracy. May I pause to just say that her comments were not only riveting, but they set the tone for the future of Tanzania's democracy. It is important to note that every democracy does not look alike. Every democracy should not. Must always be contextual. We will be partners. We will always be your partner. Come hell or high water, the U.S. will be with you. Thank you so much. Tuongeze makofi, manake kidogo inaonekana hii speech imegusa wengi sana. Asante sana baada ya kupata maneno ya mshikamano kutoka kwenye ofisi ya msajili wa siasa, kutoka ubalozi wa Uswisi na kutoka ubalozi wa Marekani, ili tuweze kufikiria vizuri maneno ambayo yamezungumzwa. Naomba nimuombe Mheshimiwa Rais, tumeandaa burudani kidogo kutoka Bwana Ben Paul kwa dakika chache hivi, tuweze kupata burudani ambayo itatufanya tufikirie kwa uzuri zaidi kabla tujaenda katika hatua ya mwisho. Ben Paul, tafadhali chukua nafasi ili kusudi uweze kutupa ile burudani ambayo umetuandalia. Tunaruhusiwa kutikisa kichwa kidogo hapo hapo ulipo, tukifurahia uzalendo wetu na utanzania wetu. Mshikamano, maelewano, TCD, majadiliano, kusikizana, TCD, haki tendeke, uhuru, amani na upendo. Sisi ni wamoja, sisi ni ndugu, sisi wazalendo. Tudumisha demokrasia, demokrasia ya Tanzania, demokrasia. Titikie demokrasia,
moja, vyama vingi. Nchi moja, vyama vingi. Nchi moja, vyama vingi. Nchi moja, vyama vingi. Maridhiano, ustahimilivu, TCD. Mageuzi, ujenzi wa taifa, TCD. Kulinda na kuboresha mfumo wa vyama vingi, TCD. Tukae meza moja, tuyajenge kwa maendeleo ya nchi yetu. Mimi nawe ni kitu kimoja, tuyajenge kwa maendeleo ya nchi yetu. Tushirikiane, tuyajenge kwa maendeleo ya nchi yetu. Tushirikiane, tuyajenge kwa maendeleo ya nchi yetu. TCD Kama mzalendo unaweza vyama vyenye uwakilishi bungeni na kama unajivunia umoja wao kwa majadiliano kama hivi. Wazalendo tupo. Tende. Tudumishe demokrasia. Demokrasia. Demokrasia ya Tanzania. Demokrasia. 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 Tende. Nchi moja, vyama vingi. Nchi moja, vyama vingi. Nchi moja, vyama vingi. Nchi moja, vyama vingi. Ruksa kucheza pia. Nchi moja, nchi moja, nchi moja, nchi moja.
Sana mwisho, naomba nimwalike tena mkurugenzi mtendaji wa kituo cha Demokrasia Tanzania TCD ili aweze kuja kumuita kwa niaba ya mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, mkuu wa wilaya, aweze naye kuja kutupa maelezo mawili matatu na baadaye tuweze kuendelea na ratiba. Mkurugenzi, tafadhali, karibu sana. Asante sana. Asante sana Benpo. Mheshimiwa Rais, naomba nimlete mkuu wa wilaya ya Ilala, Mheshimiwa Edward Mpogola, ambaye atakuja kutoa salamu za mkoa wa Dar es Salaam. Karibu sana. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Napenda kutambua uwepo wa mwenyekiti wa TCD, mzee wangu Profesa Ibrahim Lipumba. Napenda kutambua uwepo wa kaka yangu naibu msajili wa vyama vya siasa ndugu Sisti. Napenda kutambua uwepo wa balozi wa Marekani nchini Tanzania. Lakini napenda kutambua uwepo wa viongozi wote waandamizi wa vyama ambao mpo mbele yetu. Napenda kutambua uwepo wa waheshimiwa mabalozi wote mliopo hapa na viongozi waandamizi kutoka ubalozi mbalimbali. Napenda kutambua uwepo wa viongozi mbalimbali wa dini ambao wako hapa, wazee wangu ambao pia nawaona mbele yetu, viongozi wa serikali, itifaki yote nikiwa nimeizingatia sambamba na waandishi wa habari. Mheshimiwa mgeni rasmi, nimesimama hapa kwa niaba ya mkuu wetu wa mkoa wa Dar es Salaam, ndugu Albert John Chalamila, ambaye anaudhuru kwenye ratiba hii ya leo. Mheshimiwa mgeni rasmi, nimesimama pia nitoe salamu za mkoa wa Dar es Salaam. Cha kwanza, tunaomba nitumie nafasi hii kumshukuru Mungu kupata nafasi sote kwa pamoja kufikia kilele kwenye shughuli hii adhimu. Lakini sambamba na hilo, tunamshukuru Mungu kwa kukujalia wewe mgeni rasmi afya njema na kuweza kushiriki kufunga kongamano hili la viongozi wetu. Hivyo tunasema asante kwa Mwenyezi Mungu kwa kukujalia, lakini pia asante kwako wewe mwenyewe kwa kuridhia. Tunajua ulikuwa na ratiba nyingi jana, lakini pia Zanzibar pia ulikuwa na ratiba nyingi, lakini ukaamua ratiba zote uziache uje ushiriki na sisi katika eneo hili. Tunakushukuru sana Mheshimiwa Rais wa Zanzibar. Lakini pia tunaomba tutumie nafasi hii tuwashukuru sana ndugu zetu wa TCD wakiongozwa na mwenyekiti wa TCD, mtendaji mkuu wa TCD, pamoja na ile kamati muhimu, kamati ya ufundi, ambao waliamua mkutano huu ufanyike katika jiji la Dar es Salaam na katika wilaya hii ya Ilala. Naomba niwashukuruni sana kwa kuamua kufanyika hapa. Hivyo nanipa nafasi na mimi kuwakaribisheni sana katika jiji la Dar es Salaam wale wageni wote, lakini pia niwakaribisheni katika eneo hili la Ilala. Sambamba na hilo, kwa niaba ya wananchi wa mkoa wa Dar es Salaam, Mheshimiwa mgeni rasmi, tunaomba tupelekee shukrani kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini na wewe binafsi kwa kazi kubwa ambayo mnaifanya. Kitu tunachokwenda kukizindua hapa ninyi ndicho mnakiishi siku zote. Mmekuwa vinara wa maridhiano na umhimilivu wa mambo yote yanayotokea katika nchi yetu. Tunawashukuruni na kuwapongeza sana. Tunawashukuru na kuwapongeza wana Dar es Salaam kwa maana umoja wa kitaifa mmekuwa ukiusimamia sana, wewe mgeni rasmi na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Lakini pia mmekuwa mkiishi falsafa ya uhuru na umoja wetu Tanzania. Tunawashukuruni na sisi kama wana Dar es Salaam tutaendelea kuombea afya njema. Na siku ya leo tuko tayari kupokea maelekezo na maagizo yako baada ya maazimio yatakayokuwa kuwa yamewasilishwa mbele yako. Baada ya kusema hayo, nikukaribishe tena Dar es Salaam, niwakaribisheni wote sana, niwatakie heri katika mkutano huu. Asante sana kwa kunisikiliza. Asante sana mkuu wa wilaya ya Ilala. Mheshimiwa Rais, sasa naomba nimkaribishe Mheshimiwa Profesa Ibrahim Lipumba, mwenyekiti wa TCD,
ili aweze kukueleza malengo ya mkutano huu, lakini pia akupe kwa ufupi ni nini tumekijadili kwa siku hizi mbili. Mheshimiwa Profesa Lipumba, karibu sana. Mheshimiwa mgeni rasmi Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, waheshimiwa viongozi wa vyama, Mheshimiwa msajili msaidizi, waheshimiwa mabalozi mliohudhuria hapa, waheshimiwa washiriki wa mkutano wetu huu, itifaki imezingatiwa, bila kumsahau Ben Paul kwa kuwarudisha kidogo niweze kuondoka kwenye jukwaa, nikaona nitakuwa nimevunja itifaki. Kwa hiyo nilitaka kumuomba mgeni wangu kwamba je, nikawaoneshe mitindo ya Kinyamwezi, lakini wakasema bora niendelee na itifaki kidogo. Bila kuwasahau pia jeshi la polisi kwa burudani na pia kwa mwimbo wetu wa taifa na mwimbo wa Afrika ya Mashariki. Mheshimiwa Rais, kwanza na mimi nianze kwa kushukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia kutana hapa. La wewe kwa kuweza kukubali kuja kutufungia shughuli yetu hii na pia kuzindua mradi wa kuwashirikisha vijana na wanawake katika shughuli za siasa, kuwajengea uwezo. Sisi tena tumeshakuwa watu ambao magharibi imeshaingia. Tunahitaji vijana waweze kuja kuchukua nafasi zetu. Kwa hiyo tunashukuru sana. Na wewe umri si bado ungekuwa au ni dongo zuri tu. Inaweza kuwa kwamba ni dongo zuri tu, lakini pia ndio tuna vijana wenyewe wajuzi, lakini bado alau mwenzangu kidogo unaweza ukaendelea kwa muda kidogo. Mheshimiwa Rais, mkutano wetu huu wa kitaifa ulikuwa unajadili hali ya demokrasia nchini kuelekea uchaguzi wa serikali za mitaa kwa upande wa Tanzania bara 2024 na uchaguzi mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na uchaguzi wa Zanzibar mwaka 2025. Tumetambua kwamba mfumo wa demokrasia ya vyama vingi nchini Tanzania umekuwepo sasa kwa zaidi ya miaka 30. Washiriki wanakubaliana kabisa kwamba mfumo huu ni muhimu na ndio kwa sasa ni mfumo pekee wenye tija katika kuhakikisha amani, usalama, utengamano wa kijamii na ukuaji wa uchumi endelevu. Kwa kutambua hilo, sisi wadau wa siasa nchini Tanzania, tukijumuisha vyama vya siasa vyote 19 na wadau wengine muhimu kutoka serikalini, asasi za kiraia, mashirika ya kimataifa, wanasiasa, waandishi wa habari, wanataaluma toka taasisi mbalimbali, pamoja pia na viongozi wa dini. Baada ya majadiliano na mjadala mpana katika mkutano ulioandaliwa na kituo chetu cha demokrasia TCD juu ya demokrasia nchini Tanzania na kuelekea katika uchaguzi wa 2024 na 2025, tumefikia maazimio na mambo haya tutayaandika vizuri na kuyawasilisha serikalini. Kuhusu swala zima la katiba, tumezingatia kwamba mchakato wa kuweza kupata katiba mpya inayotokana na maoni ya wananchi, pamoja na kwamba ulikwama kidogo, ni vizuri ukakwamuliwa uweze kukamilishwa na tupate katiba yenye misingi mizuri ya demokrasia. Lakini pia washiriki wanatambua kwamba kwa sababu taratibu za kiuchaguzi ni muhimu zifanyike, uchaguzi wa serikali za mitaa
mwaka 2024 na uchaguzi mkuu mwaka 2025, kwamba kudhani kuwa tunaweza tukakamilisha mchakato wa kupata katiba mpya kabla ya 2024, kabla ya uchaguzi wa serikali za mitaa na kabla ya uchaguzi mkuu wa 2025, nadhani tutakuwa tunajidanganya. Kwa hiyo mkutano huu umejadili kwamba pana umuhimu wa kuweza kufanya mabadiliko muhimu katika katiba iliyopo hivi sasa, ili kuweza kutoa marekebisho ambayo yataruhusu upanuzi wa demokrasia, uwepo wa tume huru ya uchaguzi, ushiriki uliompana zaidi. Na katika mkutano huu ulikumbushwa kwamba mambo haya yalipata kufanyika mwaka 2014, ambapo palikuwa na mapendekezo ya mabadiliko machache ya katiba yetu iruhusu kuwepo kwa tume huru ya uchaguzi, na tume hiyo iweze kuundwa, iruhusu kuwepo kwa mgombea binafsi, kwa sababu watu ambao hawana chama wawe na uhuru pia wa kushiriki katika siasa za kuweza kuwa viongozi wa nchi hii. Vile vile iruhusu uchaguzi wa rais, kama pana matatizo, kuweza kuhojiwa mahakamani, na kwamba rais atangazwe ameshinda ikiwa atapata 50% jumlisha na 1 ili awe ndio rais halali. Hivi sasa sheria katiba husu hata ukipata 15% za kura zote, kama unaongoza wewe, basi utakuwa ndio rais. Kwa hiyo hilo ni moja ambalo tumeweza kuliazimia kwa pamoja kwamba mambo haya yaweze kufanyika. Vile vile tumezungumzia swala zima la ofisi ya msajili wa vyama vya siasa katika kukuza vyama vya siasa na kukuza demokrasia, iendelee kutoa elimu na uhamasishaji juu ya kuzingatia sheria zinazosimamiwa na vyama vya siasa na taratibu za uchaguzi, huku ikisisitiza umuhimu wa kudumisha utawala wa sheria ili kuhakikisha amani, utulivu na umoja wa kitaifa. Sheria ya vyama vya siasa ya 2019 pia inahitaji iweze kufanyiwa mabadiliko ili mambo haya yaweze kuongeza demokrasia ndani ya vyama na ndani ya nchi. Wadau wa demokrasia waendelee na kusimamia utolewaji wa elimu ya uraia kwa jamii ili kuweza kujenga utamaduni wa mijadala ya kujenga hoja. Hii iwe ndiyo msingi wa kuandaa Watanzania katika michakato mbalimbali ya mabadiliko inayotazamiwa kufanyika. Serikali iwezeshe na kusaidia majadiliano baina ya vyama vya siasa, asasi za kiraia, mashirika ya kiserikali ili kuhakikisha mtizamo wa pamoja katika kujenga dhana ya ushirikiano na ushindani bila kupigana. Tuwe na ushindani wa kisiasa ulio mzuri, ushindani wa kweli, lakini bila ibomoa nchi yetu kuelekea uchaguzi wa mwaka 2024 na 2025. Wadau wa demokrasia waandae na kufanya mkutano wa hali ya demokrasia kwa upande wa Zanzibar kusudi kutekeleza dhana ya maridhiano na utatuzi wa changamoto kwa pamoja. Sasa katika masuala haya ya mabadiliko ya katiba na mabadiliko ya sheria, inawezekana kabisa kwamba mabadiliko ya katiba ya mabadiliko madogo na mabadiliko ya sheria za uchaguzi yakaweza kufikishwa kwenye bunge kwa pamoja kama ilivyofanyika mwaka 1992 nadhani, wakati tunaingia 91, wakati tunaingia katika mfumo wa vyama vingi, palifanyika mabadiliko ya
ya katiba na vile vile mabadiliko ya sheria. Kwa hiyo mambo haya, kwa sababu muda ni mfupi, tukisema kwamba twende hatua moja, kwanza mabadiliko ya katiba alafu mabadiliko ya sheria, hatutaweza kuyakamilisha masuala haya katika muda muafaka, ili tuhakikishe kwamba uchaguzi wa 2024 na 2025 unakuwa huru na wa haki. Na kwa upande wa chaguzi zenyewe, mkutano umekubaliana kwa ujumla kwamba uchaguzi wa serikali za mitaa usimamiwe na tume huru ya uchaguzi, pawe na chombo kimoja kinachosimamia chaguzi zote katika nchi yetu, badala ya TAMISEMI kama ilivyo hivi sasa kusimamia uchaguzi wa serikali za mitaa. Vile vile tumekubaliana kwamba serikali ifanyie marekebisho serikali ya utumishi wa umma, ambayo inamtaka aliyeteuliwa tu na tume ya uchaguzi kama mgombea kuacha kazi, alau basi aweze kwenda kwenye kugombea, ikiwa ataanguka aweze kupata fursa ya kurejea kwenye kazi. Hili linawakwaza sana watu walioko serikalini kuweza kuingia katika kugombea nafasi za kuchaguliwa, na hususan kina mama, kwa sababu kina mama wenye uwezo wanakuwa wamo katika utumishi. Sasa ikiwa atatoka akishindwa, amepoteza kazi, inawakatisha tamaa katika ushiriki katika swala zima la kuweza kushiriki katika uchaguzi. Kwamba mabadiliko ya sheria ya vyama vya siasa yaweke wazi viwango vya ushiriki na uwakilishi wa wanawake, ili katika nafasi za uongozi na vyombo vya kufanyia maamuzi. Kina mama hapa jana walitusulubu kweli kweli kwamba vyama haviwapi fursa katika vyombo vya maamuzi. Kwa hiyo wakawa wameomba labda itakuwa vizuri hili jambo likiwa linahitajika kisheria. Vile vile katika mabadiliko ya sheria hizi za uchaguzi, basi ni vyema kuweza kuondoa hizi gharama za kifedha zinazotakiwa zilipwe ili mtu apate fomu, arejeshe fomu na